Good morning. Welcome to Morning Special. 여러분 안녕하세요. 7월 25일 목요일 저는 최수진입니다. A memorable trip doesn't need to be in a foreign country. Such trip can happen right in our own territory, which, by the way, has incredible locations, some of them internationally famous. Well, the land of the morning calm, and we live right in it. 지난해 우리 국민은 1년 평균 7회의 국내 여행을 했으며 경비로는 100만 원 가까이 지출한 것으로 조사됐습니다. 문화체육관광부가 실시한 국민여행조사 결과에 따르면 조사 대상의 약 89%가 국내 여행을 했고요. 여행 목적으로는 관광, 휴양이 1인당 5.3회, 출장, 친구, 친지, 방문 또는 단순 귀성을 합친 경우가 1.7회였다고 합니다. 여행하고 싶은 마음이 간절한 여름 휴가철이 됐습니다. 우리 청취자분들은 해외로 여행을 나가시는 분들도 있지만 국내 바캉스를 즐기시는 분들도 많이 계실 텐데요. 혹시 여름 휴가 맞이해서 국내 여행 계획이 있으신가요? 만약에 있다면 어디로 가실 건지 알려주세요. 혹시 이미 다녀오셨다면 어디를 다녀오셨는지 알려주시기 바랍니다. Well, like Walter usually says, short and sweet is normally the better way to go, but when it comes to trips, bigger and longer may not guarantee the better. In fact, short and sweet trips may be better as well. With that in mind, let me give you a quiz question here. When a trip involves riding a bus, these places along expressways are must-visit attractions. Also a chance to stretch. These are known as 1번 rest stops, 2번 hurry stops. 휴게소를 뜻하는 영어 표현 골라주시면 되겠습니다. 1번 rest stops, 2번 hurry stops. 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 총 5분께 오늘 준비한 비타민 C 세트 보내드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 또 여러분의 소식과 소감 그리고 방송 중 궁금한 질문 있으시면 언제든지 보내주세요. Okay, then let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. North Korea has reportedly launched 2 projectiles towards the East Sea. 오늘 새벽 북한이 신형 단거리 미사일로 추정되는 발사체 2발을 동해로 발사했습니다. The International Monetary Fund has cut its growth forecast for the global economy. IMF가 세계 경제 성장 전망치를 석 달 만에 또다시 하향 조정했습니다. U.S. National Security Advisor John Bolton has said Washington does not intend to mediate in a dispute between Tokyo and Seoul. 존 볼튼 백악관 국가안보보좌관이 최근 고노다로 일본 외무상과 만나 미국은 한일 관계에 대해 적극적인 중재 의사가 없다는 취지의 말을 했다는 보도가 나왔습니다. China's defense ministry has declared it will not renounce the use of force in efforts to reunify Taiwan with the mainland. 중국 국방부가 대만을 겨냥해 중국은 반드시 통일될 것이라는 강력한 의지를 표명했습니다. Israel has begun demolishing dozens of Palestinian homes in an East Jerusalem neighborhood amid international condemnation. 이스라엘이 예루살렘 외곽의 팔레스타인 거주지 철거를 강행하자 국제사회의 비난이 쇄도하고 있습니다. The main global organization for certifying sustainable wood says it will impose improvement requirements on Corindo, a Korean-Indonesian conglomerate for destroying tropical forests. 국제산림관리협의회가 한상기업 코린도에 인도네시아 열대우림을 파괴했다며 개선을 요구했습니다.
And for the headlines and much, much more, we have in the studio 월터 선생님. Well, good morning to you, and of course to our listeners this morning and any viewers that we have on our various platforms. I will say a very gray good morning. I know, it's raining outside here in Seoul and Gyeonggi. The camera that we have on top of our building shows normally the park outside, but all I see right now is a very fuzzy sort of, what would you call this? Do you know what it looks like to me? What does it look like? It looks like a very close-up of the moon. There you go. 저희 EBS 건물 옥상에 카메라가 있어요. 그래서 보통 실시간으로 저희가 밖에 공원 모습이라든지 날씨를 볼 수 있는데 지금 카메라에 잡힌 모습은 잔뜩 비에 젖은 카메라 렌즈. 아무것도 보이지 않습니다. You can just sort of make it out at the bottom, but it's covered with raindrops, of course, because it is raining so hardly. So if anyone is out driving, of course, slow down, give yourself a little bit of extra time, give yourself a little bit of extra distance to the car ahead of you. And if you're taking public transportation, of course, take your umbrella and also give yourself some extra time. 네, 그렇습니다. 혹시 운전 중이신 분들은 안전운전 반드시 하시길 바라겠습니다. 오늘 오프닝에서요, 우리 작가님이 월터 선생님에 대한 얘기도 넣어놨고 short and sweet가 좋다라는 얘기를 자주 하시는데 여행도 그럴 수 있습니다. Can be. 맞아요. 그래서 혹시 국내 여행 계획 중이신 분들 아니면 다녀오신 분들 어디를 다녀오셨는지 어디를 갈 계획이신지 우리 함께 얘기를 나눠보면 좋을 것 같아요. 특히 1년 평균 우리나라 국민은 7회의 국내 여행을 다녀온다고 하니까요. 많은 분들이 다녀오셨을 것 같습니다. 선생님도 국내 여행 자주 가세요? Yes, occasionally if I do get enough time off the various work that I am doing. But through the 20-some years that I've been in Korea, I've had a chance, I think, to see all the major cities and most of the minor ones as well, including Ulleungdo. 아, 정말요? Wow, you've been to more places than I have, and I'm Korean. Well, that's often the case. I think my wife has been to more places in Canada than most Canadians. 그렇군요. 자, 그러면 여러분의 사연 계속해서 받도록 하겠고요. 조금 전에 읽어드린 헤드라인 다시 들으시려면 모닝 스페셜 홈페이지에 가시면 되겠습니다. You can listen to the headlines again by going to our website. Well, let's go over the headlines. Headline number 1, North Korea has reportedly launched 2 projectiles towards the East Sea. 오늘 새벽 바로 몇 시간 전입니다. 북한이 신형 단거리 미사일로 추정되는 발사체 2발을 동해로 발사했습니다. Well, this is the very definition of a breaking story because these launches were said to take place the first at 5:34 a.m. here, Korea time, the second coming just before 6 a.m. at 5:57. The launches were said to take place from the eastern city of Wonsan. The projectiles were directed towards the East Sea and, according to reports, did eventually fall into those waters in the East Sea, traveling a distance of reportedly some 430 kilometers. 네. 바로 몇 시간 전에 있었던 일인데요. 합동참모본부에 따르면은 북한은 오늘 오전 5시 34분 그리고 5시 57분경에 강원도 원산 일대에서 동해상으로 미사일 발사체 2발을 발사했다. 비행거리는 약 430km다라고 밝혔습니다. Now, this information has been announced by the Joint Chiefs of Staff here in Korea. They did also issue a statement saying that, of course, they are monitoring the situation and maintaining a readiness posture. This would be, if confirmed, to be indeed authentic launches from North Korea. Would be the first, I believe, in 78 days since the previous launch back in May. And, of course, it is coming amidst a lot of other developments involving North Korea as well. 네, 맞아요. 북한이 발사체로 이렇게 도발한 게 지난 5월 9일 단거리 미사일 발사 이후 78일 만인데요. 이번에 비행거리가 한 430km라고 말씀을 드렸는데 그때 5월 달에 발사한 북한산 이스칸데르급 단거리 미사일과 굉장히 유사하다고 전문가들은 보고 있습니다. 한편 이제 한미 연합훈련이 계획돼 있는데 북한이 이 연합훈련을 문제 삼으면서 남측의 대북 식량 지원에 대한 수령 거부 의사를 밝힌 것으로 이제 외신은 그렇게 보도를 하고 있죠. Yeah, just to very quickly elaborate perhaps on a couple of the developments that I mentioned just a moment ago. One of them is in reference to the
food aid that Seoul was said to be sending to North Korea. Of course, we reported on that when the story broke. North Korea is said to be expected now to refuse that food aid, likely in response to its protests over a joint military exercise with the U.S. Another development that we've seen from North Korea recently is the establishment, perhaps, of a new submarine there. There were some photographs released from the North Korean Central News Intelligence Agency showing Kim Jong-un allegedly monitoring or inspecting this new submarine, which is also said to play a role in perhaps extending the distance that missiles or projectiles could fly. Right, and we'll have to see if today's projectiles had anything to do with the overall sentiment that North Korea has been projecting. No pun intended there. But of course, leaving that headline there, we'll move on to our second story about the IMF. Headline number 2, the International Monetary Fund has cut its growth forecast for the global economy. IMF가 세계 경제 성장 전망치를 석 달 만에 또다시 하향 조정했습니다. So the IMF, or International Monetary Fund, has recently updated a number of its projections for this year as well as next year, 2020. Looking at this year's global projection, it has been downgraded from 3.3%, which was previously projected in April. That's been now downgraded to 3.2%. However, next year, growth is expected, according to the IMF, to increase to 3.5%, although that number itself is a downgrade from its initial 3.6% projection for 2020. 네, 그렇습니다. IMF, 그러니까 국제통화기금이 올해 세계 경제 성장률 전망치를 다시 하향 조정했는데요. 어제 발표했습니다. 2019년 7월 세계 경제 전망 수정에 따르면은 올해 경제 성장률 전망치가 3.2%로 수정이 됐어요. 근데 지난 4월 전망치와 비교했을 때 0.1%포인트 하향 조정된 겁니다. 또 내년 전망치 역시 직전 전망치 대비 0.1%포인트 낮췄습니다. What would be the reasons? I'm hearing certain uncertainties. Yes, when it comes to matters of the economy, that is very often the case where uncertainty can upset the very fine balance. To quote a representative from the IMF, they talked about a growth being, quote, subdued, and attributing that to an urgent need to reduce trade and technology tensions. And of course, when we hear that phrase, trade and technology tensions, we can immediately think of what's going on between the United States and China. 그렇습니다. 네, 여러 가지 이유가 있겠죠. IMF는 일단은 미중 무역 갈등 얘기를 했고요. 그 다음에는 이제 브렉시트에 대한 불확실성, 또 지정학적 긴장 고조 등이 반영됐다라고 설명을 했습니다. 뿐만 아니라 무역 기술 갈등 고조, 그리고 위험 회피 심리가 이제 심화되고 있는 모습을 우리가 세계적으로 볼 수 있다. 그러면서 금융 취약성, 노출 가능성 얘기도 했고요. 그 다음에는 deflation, 압력 증대, 이런 것들이 다 어떤 리스크로 작용을 해서 이번에 하향 조정을 하게 됐다라고 설명을 했습니다. Okay, let's leave that story there and move on to our next headline. Headline number 3, U.S. National Security Advisor John Bolton has said Washington does not intend to mediate in a dispute between Tokyo and Seoul. 존 볼튼 백악관 국가안보보좌관이 최근 고노다로 일본 외무상과 만나 미국은 한일 관계에 대해 적극적인 중재 의사가 없다는 취지의 말을 했다고 외신이 보도했습니다. So just to elaborate slightly on that headline, the U.S. National Security Advisor, Mr. Bolton, has told his counterpart, or at least a representative from Japan's foreign ministry, that Washington does not intend to mediate in this so-called disputes, and specifically that would be over wartime labor and also trade policy. But it does seem as if Washington is taking a stance, a more of a cautious stance, I suppose, and is saying, please try to solve this issue amongst yourselves. Oh, yes, certainly. The United States is very interested in having that issue be solved. However, it, as its own nation, is taking what many are calling a hands-off approach to that. 네, 그렇습니다. 일본에 이어 한국을 방문한 존 볼튼 미국 백악관 국가안보회의 보좌관이 어제 청와대 국가안보실장을 비롯해서 외교부 장관, 강경화 장관과 이제 국방부 장관 등을 연이어 만났습니다. 그러면서 이제 한일 갈등과 관련해서 이런 얘기를 했어요. 적극적인 개입은 미국이 하지 않겠다. 하지만
이제 전문가들이 해석할 때는 중재는 안 하겠지만 확전을 막아달라는 권고는 한 것으로 전문가들은 보고 있습니다. Alright, and we'll leave that story there and move on to China. Headline number 4, China's defense ministry has declared it will not renounce the use of force in efforts to reunify Taiwan with the mainland. 중국 국방부가 대만을 겨냥해 중국은 반드시 통일될 것이라는 강력한 의지를 표명했습니다. In addition to that declaration not to renounce the use of force, China has also vowed to take all necessary military measures to defeat what it calls separatists, and this news comes to us by way of another white paper issued by Beijing. 네, 그렇습니다. 중국 국방부는요, 어제 국제 정세와 안보가 불안한 상황 속에서 어떻게 보면 이제 국가 주권과 안전을 확고히 지키겠다는 의지를 이 백서를 통해서 밝혔습니다. Tell us more about the white paper. Well, the white paper itself is titled China's National Defense in the New Era. It was released with a view to help the international community better understand China's national defense strategies under its current president, of course, Xi Jinping. It is the first time in some 4 years that a national defense white paper has been released by Beijing. In that white paper, it does highlight its own mission to reform the national defense and military forces, as well as its defensive approach, while also pledging to surely counterattack if ever attacked. 네, 어제 이제 신세대 중국 국방이라는 제목의 2019년 국방 백서를 발표를 했어요. 중국군이요. 네, 백서는 이제 신시대 중국의 방어적 국방 정책을 전면적으로 소개했다고 이게 외신이 보도했고요. 여기에는 중국 국방 그리고 군대 건설의 방향을 소개했습니다. 처음으로 중국군의 주력 전투 장비 목록도 포함이 됐고요. 그러면서도 중국은 방어적인 국방 정책을 강조했지만 패권 및 확장을 도모하지 않겠다는 뜻을 피력했습니다. 이건 어떻게 해석이 되고 있냐면은 최근 미국을 중심으로 압력이 커지고 있는 이제 중국 위협론을 어느 정도 해소한다라고 분석을 하고 있습니다. Okay, and let's move on to our next headline. This time we're going over to Israel. Yes, indeed. Headline number 5. Israel has begun demolishing dozens of Palestinian homes in an East Jerusalem neighborhood amid international condemnation. 이스라엘이 예루살렘 외곽의 팔레스타인 거주지 철거를 강행하자 국제사회의 비난이 쇄도하고 있습니다. So this particular work here that has already been undertaken, the demolition of some dozens of homes in an East Jerusalem neighborhood. It is said by many to be the largest operation of its kind in years. It does come at the end of several years long legal battle over these buildings that were built along a invisible line that straddles the city and the occupied West Bank. 네. 신화통신에 따르면은 이집트 외무부가요, 성명을 통해서 이스라엘의 팔레스타인 거주지 철거를 비난했다라고 얘기를 했고요. 이집트뿐만 아니라 러시아 역시 이스라엘의 조처를 비난한 모습이고 국제사회의 비난이 쇄도한 모습이네요. And according to the United Nations, given this action, 20 people already living in these buildings are being displaced, while 350 owners of properties that were under construction or not yet inhabited have also been affected. 네. 그래서 한 언론에 따르면은 러시아 외무부는 점령당한 팔레스타인 영토에서 이뤄지고 있는 이스라엘 측에 의한 그런 행동들은 국제법의 관점에서 불법이다라고 얘기했다고 합니다. Well, let's leave that story there and we'll go on to our final headline. This is headline number 6. Headline number 6, the main global organization for certifying sustainable wood says it will impose improvement requirements on Corindo, a Korean-Indonesian conglomerate for destroying tropical forests. 국제산림관리협의회가 한상기업 코린도에 인도네시아 열대우림을 파괴했다며 개선을 요구했습니다. So this particular global organization for certification in the sustainable wood industry is known as the Forest Stewardship Council, based out of Germany. They have said that they would impose requirements of improvement, that is their term, on this Korean-Indonesian conglomerate. They've been allegedly found to have cleared more than 30,000 hectares of tropical forests. The reason for that is for palm oil plantations in two regions in Indonesia. 네.
지금 말씀해주신 FSC가 국제산림관리협의회입니다. FSC는 코린도가 인도네시아 동부의 파푸아 그리고 말루쿠 지역의 열대우림 한 3만 헥타르 이상을 훼손했다고 하면서 improvement 조치가 필요하다, 개선 조치가 필요하다는 내용의 제재를 결정했다고 하고요. 한 2년간 조사한 끝에 훼손된 우림은 말씀해주신 팜유를 만들 수 있는 기름 야자 나무 플란테이션으로 전환됐다는 결론을 내렸다고 합니다. 팜유 하면은 보통 세제 아니면 치약, 화장품 등 굉장히 다양한 분야에서 널리 사용되고 있는 인도네시아가 전 세계의 팜유의 절반 정도를 생산하고 있는 그런 것으로 볼 수 있겠네요. Alright, of course, that for Indonesia's side is good money, but it's also destroying nature, and that is the issue there. Those are our headlines for this morning. Let's remind our listeners of the quiz. Our quiz today, ladies and gentlemen, asks this question. When a trip involves riding a bus, these places along expressways are must-visit attractions. Also, they're a chance to stretch. These are known as what? Number 1, rest stops, or number 2, hurry stops. 네, 휴게소를 뜻하는 영어 표현 1번 rest stop, 2번 hurry stop 골라주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 무료로 이용 가능합니다. 추첨을 통해서 총 5분께 비타민 C 세트 보내드릴게요. Let's take a short rest ourselves. This is the Beatles, Get Back.